Hello students, I welcome all of you to my online classes on the subject real analysis for the students of MSc Mathematics Semester 1 at MK Bhavnagar University, Bhavnagar. Last time we have seen this extended real number system. So now we will move forward and let us see the length function on this extended real number system. Length function you know very well. Length of some interval is the difference of its endpoints. Say this is the interval, closed interval a comma b. Its endpoints are a and b. Then you know length of this closed interval ab is the difference of its endpoints. That means b minus a. B minus a. Length of any interval, open interval, close open interval, open close interval. Length of any interval is difference of its endpoints. And length of null set is 0. Length of any singleton set is also 0. So now if we talk about extended real number system, then it also contains two more objects, that is infinity and minus infinity. So now consider this type of intervals: close interval a infinity, open interval a infinity, open close or close open. Then if we take difference of its endpoints, then infinity minus a, and we know that infinity minus a is nothing but infinity. Similarly here, length of interval with endpoints minus infinity and b. So difference of its endpoints is b minus infinity, that is b plus infinity. Again it is nothing but infinity. If both at the endpoints are infinity, one is minus infinity and another one is infinity, then infinity minus infinity. So infinity plus infinity. Again we know that infinity plus infinity is infinity. So in this way we can define length function. Now suppose G is some set, open set. G is some open set in real number, extended real number system. Then we know that every open set is countable union of open intervals. Every open set in real number system is countable union of open intervals. So G can be expressed as countable union of open intervals a n comma b n equal to 1 to infinity. Then what happens here? These open intervals must be pairwise disjoint sets. If it is pairwise disjoint sets, then length of G equal to summation
of n equal to 1 to infinity length of intervals a and bn. If it is not pairwise disjoint sets, these intervals are not pairwise disjoint sets, then first of all you have to convert into pairwise disjoint sets. How to convert? If there are common points in two intervals, then you have to remove common points from any one interval. Then it becomes pairwise disjoint sets. So if G is some open set and it is countable union of open intervals and these open intervals are pairwise disjoint sets, then a length of G equal to sum of length of these intervals. Sum of length of intervals, right? Now let us see some new definitions. Let script M is subset of P of R. What is P of R? The collection of or class of all subsets of R. R is real number system. So script M is nothing but the set of some of the subsets of R. So M contains subsets of R only. And let us consider this function small m from script M to close interval 0 infinity. M may be any function, but its domain must be script M. Script M means some collection of subsets of R. Then such a function is called monotone function if for any two sets A and B in script M with A is subset of B, we have M of A is less than or equal to M of B. So this is true for any two subsets A, B with A is subset of B. If this function M satisfies this condition, what is this condition? A is subset of B implies M of A is less than or equal to M of B. Then this function M is called monotone function. Next definition. Second definition. This function M is called finite sub-additive function if finite sub-additive function. So for any finite collection I equal to 1 to n. So this is finite collection of sets. Finite collection of sets in script M, we have M of union of I runs from 1 to n is less than or equal to summation of M of AI. So when it is called finite sub-additive function, if for every finite collection of sets in script M,
it satisfies this condition. M of union of AI is less than or equal to sum of MAI. It is called countable sub-additive function. If here just you have to take countable collection instead of finite collection, and sub-additive, therefore this is less than or equal to. If it is additive, then we will take equal to here. For finite we take finite collection of sets. For countable we take countable collection of sets. So countable sub-additive function, if for any countable collection AI of sets in script M, we have M of union of AI is less than or equal to sum of M of AI. Here this collection is countable collection. Sub-additive, therefore here we take less than or equal to. It is called finite additive. Here's additive and finite. For finite we take finite collection AI. I equal to 1 to n. And here it is additive, so we define it we define the condition here as equal to, not less than or equal to. Here it is less than or equal to. For sub-additive it is less than or equal to. For additive it is equal to. But here one more condition. Pairwise disjoint sets. This collection of sets should be the collection of pairwise disjoint sets. If there are common elements in two sets, then this condition is not satisfied. So this is must, pairwise disjoint sets. So for finite additive function, we have to take finite collection of sets, but finite collection of pairwise disjoint sets. And in our condition, we take equal to sign. Countable additive, again count additive, so equal to sign. And for additive, it is necessary to take pairwise disjoint set. So countable additive function, if for any countable collection of pairwise disjoint sets in script M, we have M of union of AI equal to sum of M of AI. One more definition is there, that function M is called translation invariant if for any A belongs to script M and Y belongs to R, we have M of A plus Y equal to MA. Translation invariant means તમે ટ્રાન્સલેટ કરો ને તો પણ એમાં વેરિએશન આવતું નથી, એટલે ઇનવેરિયન્ટ. આ એ માં આપણે કંઈક એડ કર્યું પ્લસ વાય, તો પણ આન્સર તો એમ એ જ રહ્યો, એટલે કે એમાં વેરિએશન આવ્યું નહીં. એટલા માટે એનું નામ આપ્યું છે ડેફિનેશનમાં ટ્રાન્સલેશન ઇનવેરિયન્ટ. Where A plus Y, how to find A plus Y? A plus Y is equal to set of all X plus Y where X belongs to A. So you have to add Y to all the elements of A. So A plus Y means you have to add Y to all the elements of A. In this way you can find A plus Y, and if you take M of A plus Y, then you will get M of A itself, then it is called translation invariant. If we consider the length function that we have seen earlier,
then it satisfies all these conditions, all these 6 conditions. So it is translation invariant also, it is countable additive function, it is finite additive function, it is countable sub-additive, it is finite sub-additive, it is monotone also. So length function is an example of all this. Okay. Now let us see some remarks on these definitions. See what you can uh, you can see here, if it is equal to, then it always it is less than or equal to. So less than or equal to and equal to, no difference. Sorry, less than or sorry, if it is equal to, then you can say less than or equal to. But it is less than or equal to, you can't say equal to. So every count additive function is sub-additive function, because if if it satisfies this condition equal to, then you can say it is less than or equal to, because in less than or equal to sign already exists. So every countable sub-additive function is finite sub-additive function, but converse is not true. That means finite sub-additive function may not be countable sub-additive, because for countable number of sets it is sub-additive. That means it satisfies the condition. Then naturally, obviously, it satisfies for finite also, finite set number of sets also. So every countable sub-additive function is finite sub-additive function. Every finite additive function is finite sub-additive, because in additive we have equal to sign, but in sub-additive we have less than or equal to sign. So every finite additive function is finite sub-additive function, but converse is not true. That means every finite sub-additive function may not be finite additive. Every countable additive function is countable sub-additive function. Again, additive means additive is always sub-additive, but sub-additive may not be additive. So converse is not true. Every countable additive function is finite additive function. Here countable number of sets and here finite number of sets. So for countable number of sets it is true, then for finite number of sets it is always true. Therefore, every countable additive function is finite additive function, but converse may not be true. As I said, length function is an example of monotone, countable additive and translation invariant function. Countable additive function, therefore it is finite additive also. Countable additive, therefore it is countable sub-additive also. Finite additive, therefore finite sub-additive also. So it is an example of length function is an example of countable, additive, monotone and translation invariant function. So it is an example of all the 6. Now let us see the new topic, that is outer measure of a set. What is outer measure of a set? Suppose any set A is given, which is subset of R,
The outer measure of A is denoted by M star A. So M star is nothing but outer measure function. Outer measure function. So outer measure of A denoted by M star A is defined as, how to define? M star A equal to infimum of summation of length of n runs from 1 to infinity, where this infimum runs over all sequence in of open intervals with union of in contains A. આ સમજીએ થોડું ડેફિનેશન સમજીએ આપણે. કોઈ સેટ A નો આઉટર મેજર ફાઇન્ડ કરવો છે તો એ સેટ જે કંઈ આપ્યો હોય, સપોઝ સેટ કેવા હોઈ શકે, R ના સબસેટ, ઇન્ટરવલ હોઈ શકે, બે ઇન્ટરવલનો યુનિયન હોઈ શકે, અમુક ઇન્ટરવલ અને અમુક પોઈન્ટ્સ હોઈ શકે, એકલા પોઈન્ટ્સ હોઈ શકે. એકલા પોઈન્ટ્સ લ્યો તો તમે સપોઝ A ઇક્વલ ટુ કયો સેટ, તો કે એના એલિમેન્ટ્સ છે 1 2 3, તો એકલા પોઈન્ટ્સ થયા 1 2 3. રિયલ નંબરનો છે એટલે રિયલ નંબર્સ આવી શકે, તો નેગેટિવ પણ આવે, પોઈન્ટ વાળા પણ આવે, ફ્રેક્શનલ આવે, 1/2 1/3, કંઈ પણ આવી શકે, રેશનલ ઇરેશનલ નંબર. તો પોઈન્ટ્સ પણ આવી શકે, આખા ઇન્ટરવલ આવી શકે, ઇન્ટરવલ અને પોઈન્ટ્સ આવી શકે, એક કરતા વધારે ઇન્ટરવલ્સનો યુનિયન હોઈ શકે, ઘણું બધું હોઈ શકે. તો આવો કોઈ સેટ A છે, સબસેટ R નો, એનો આઉટર મેજર ફાઇન્ડ કરવો હોય તો શું કરવાનું? એટલે આ શું કહેવા માંગે છે એનો આઉટર મેજર? એટલે તો એ કન્ટેન થાય આખો, એવું શેમાં કન્ટેન થાય? યુનિયન ઓફ આયન લઈએ. આયન શું છે? સિક્વન્સ ઓફ ઓપન ઇન્ટરવલ્સ. તો કેવી સિક્વન્સ ફાઇન્ડ કરવાની છે? ઓપન ઇન્ટરવલ્સની જ સિક્વન્સ લેવાની છે, બીજા નહીં. ઓપન ક્લોઝ, ક્લોઝ ઓપન કે ક્લોઝ કે એવું કંઈ નથી લેવાનું. શું કરવાનું છે? ઓપન ઇન્ટરવલ્સની એવી સિક્વન્સ લેવાની છે કે જેનો યુનિયન કરવાથી એ કન્ટેન થઈ જાય. તો એ સપોઝ એક જ ઇન્ટરવલ હોય, તો એ જે કોઈ ઇન્ટરવલ હોય, ઓપન ઇન્ટરવલ હોય, તો એ ઓપન ઇન્ટરવલ પોતે એક એવો છે કે એને કન્ટેન કરે. તો આયનમાં તમારે એક જ ઓપન ઇન્ટરવલ લેવાનો થાય. એમાં એક કરતા વધારે ઓપન ઇન્ટરવલ્સ હોય, તો એ જેટલા ઓપન ઇન્ટરવલ્સ હોય એ બધા લઈ લો તમે આયનમાં, એટલે એનો યુનિયન કરો તો એ કન્ટેન થઈ જાય. હવે સપોઝ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ હોય, તો ક્લોઝ ઇન્ટરવલ A B હોય, તો એની લોઅર લિમિટ જે સ્મોલ a હોય એ કન્ટેન થાય એવું કરવું હોય તો શું કરવું પડે? એ માંથી થોડું લેફ્ટ સાઈડ રિયલ લાઈન ઉપર લેફ્ટ સાઈડ થોડું મૂવ થવું પડે, માઇનસ સમથિંગ, a -1/n એવું કંઈક લઈ લો અને ઓપન ઇન્ટરવલ કરી દો. આ બધું આપણે પેલામાં એફ સિગ્મા જી ડેલ્ટામાં જોયું હતું. તમને બતાવું આ રીતે. આ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ એ છે, તો એનો ઓપન કરવા માટે શું કરવું પડે? તો પણ એ કન્ટેન થાય એવું a -1/n લેવું પડે અને એને ઓપન બનાવવા પડે. બી માં ક્લોઝ હોય તો શું કરવું પડે? પ્લસ, કારણ કે રાઈટ સાઈડ રિયલ લાઈન પર આગળ વધવાનું છે, એટલે બી +1/n, બી પ્લસ સમથિંગ ઇન શોર્ટ, તો ઓપન ઇન્ટરવલ બને. તો આ બી પણ આમાં કન્ટેન થાય. આ રિયલ લાઈન વિશે તો તમને બહુ બધું તમે અગાઉ ભણ્યા જ છો એટલે ખ્યાલ છે, તો એમાં બહુ ઊંડા ઉતરવાની જરૂર નથી લાગતી, પણ આ ખ્યાલ આવી ગયો હશે. તો
એ કન્ટેન થાય આખો એવી રીતે ઇન્ટરવલ ચૂઝ કરવાના છે. એક જ પોઈન્ટ હોય તો સિંગલટન એ હોય તો એ સ્મોલ એ હોય સિંગલટન એ આની જેવું બતાવું આ એ સિંગલટન એ તો એ માઇનસ સમથિંગ કરો અને કોમા એ પ્લસ સમથિંગ કરો અને એનો ઓપન ઇન્ટરવલ બનાવો તો એમાં એ કન્ટેન થઈ જાય. તો આવી રીતે કોઈ પણ સેટ માટે તમને કન્ટેન થાય એવા ઓપન ઇન્ટરવલ્સની સિક્વન્સ મળે. આવા ઓપન ઇન્ટરવલ્સની જે સિક્વન્સ મળી એ ઇન્ટરવલ્સની લેન્થ લઈ અને એનો સમ કરો તો એક સિક્વન્સ તમને મળે એમ બીજી સિક્વન્સ પણ પોસિબલ છે ને. સપોઝ તમે એક પોઈન્ટ એ માટે તમે આવું કર્યું હોય તો અહીંયા એન ની વેલ્યુ એન તો રખાય નહીં, એ માઇનસ 1/2 આમ મૂક્યું હોય અને એ પ્લસ 1/2 તો એ માઇનસ 1/3 કરો તો પણ કરીશ તો પણ તમારા ઇન્ટરવલમાં એ કન્ટેન થઈ જાય. એ માઇનસ 1/3 એ પ્લસ પાછું હાફ રાખો કે 1/3 કરો ગમે તે કરીશું. ઇન શોર્ટ એ માઇનસ સમથિંગ કરો તમે અને એ પ્લસ સમથિંગ કરો તો એમાં સ્મોલ એ કન્ટેન થઈ જાય. તો આવો એક ઇન્ટરવલ નહીં પણ ગમે અનેક ઇન્ટરવલ્સ મળી શકશે તમને આવા કે જેમાં એ સ્મોલ એ કન્ટેન થાય. તો આવા જેટલા ઇન્ટરવલ્સની સિક્વન્સ આવે એટલે એક સિક્વન્સ ન મળે પણ બીજી પણ સિક્વન્સ મળી શકે. તો આવી જેટલી સિક્વન્સ તમને મળે એ દરેક માટે સમેશન એલ ઓફ આઈએન જે થાય એનું ઇન્ફિમમ લેવાનું છે. આવી ઘણી સિક્વન્સ મળી એટલે દરેક માટેનો સમ અલગ અલગ હશે લેન્થ ઓફ આઈએન નો. તો આવા જેટલા તમને લેન્થ ઓફ આઈએન મળશે ના સમ મળશે એનો તમામમાંથી ઇન્ફિમમ આવો નાનામાં નાનું લેવાનું છે. તો એને કહેશું આપણે આઉટર મેજર. Note, by definition, for every sequence in of open intervals with union in contains A, we have હવે જુઓ આ ડેફિનેશન ઉપરથી લખવાનું છે. તો ડેફિનેશન શું કહે છે અને કેવી રીતે એના ઉપરથી આ લખ્યું એ જોઈએ. આવી મેં વાત કરી એમ આવી એક નહીં અનેક સિક્વન્સ મળી શકે. એક સિક્વન્સ માટે તમને સમ ઓફ એલ ઓફ આઈએન મળ્યું, બીજી સિક્વન્સ માટે સમ ઓફ એલ ઓફ આઈએન મળ્યું. તો એક સિક્વન્સનો આન્સર જુદો હશે, બીજી સિક્વન્સનો આન્સર જુદો હશે, ત્રીજી સિક્વન્સનો આન્સર જુદો હશે. આવી જેટલી સિક્વન્સ મળે દરેકના આન્સર્સ જુદા જુદા હશે. એ તમામનો ઇન્ફિમમ લીધો છે આપણે. ઇન્ફિમમ લેવાથી મળ્યો તમને આઉટર મેજર ઓફ એ. તો જ્યારે ઇન્ફિમમ લઈએ એનો મતલબ શું થયો? આ બધામાં જેટલા એલિમેન્ટ્સ આની અંદર હશે આ સેટમાં, ઇન્ફિમમ મીન્સ જેનો તમે ઇન્ફિમમ લેતા હો એ સેટમાં જે એલિમેન્ટ્સ હોય એ બધા માંથી તમે નાનામાં નાનો એલિમેન્ટ ચૂઝ કરો છો અથવા એવો આન્સર ચૂઝ કરો છો કે એનાથી બધા જ બાકીના બધા ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ હોય. તો એમ સ્ટાર એ પોતે ઇન્ફિમમ છે એટલે સમ ઓફ લેન્થ ઓફ આઈએન જે છે એ બધા એમ સ્ટાર એ કરતા ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ હોય. સમજ્યા? તમે ઇન્ફિમમ ઓફ 1 2 3 4 5 ફાઇન્ડ કરો તો એનો આન્સર થાય 1. તો 1 2 3 4 5 જે એના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એલિમેન્ટ્સ છે એ આન્સર કરતા આનો આન્સર શું આવે? ઇન્ફિમમ ઓફ 1 2 3 4 5 નો 1. તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એલિમેન્ટ્સ એટલે 1 2 3 4 5 એ બધા 1 કરતા આઈધર ગ્રેટર છે અથવા ઇક્વલ ટુ છે. એટલે 1 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 છે, 1 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ 1 is less than or equal to 1 છે, 1 less than or equal to 2 છે, 1 less than or equal to 3 છે.
તો બધા જ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એલિમેન્ટ્સ છે એ આઈધર 1 કરતા મોટા છે અથવા તો 1 જેટલા છે. તો એ જ વસ્તુ અહીંયા કહે છે વી હેવ આ બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એલિમેન્ટ્સ છે એલ ઓફ આઈએન, સમ ઓફ એલ ઓફ આઈએન, લેન્થ ઓફ આઈએન. એલ ઓફ આઈએન એટલે લેન્થ ઓફ આઈએન. each individual element is greater than or equal to m star a because m star a is infimum. So this is least element. So every elements are greater than or equal to m star a. તો આનો મતલબ એવો થયો કે અહીંયા તમે એક m star a માં કંઈક એડ કરો તમે તો આ ને m star a ભલે આનો રિલેશન ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ છે પણ બહુ નજીકનો રિલેશન હશે. પેલામાં આપણે જોયું કે 1 2 3 4 5 તો કોઈ એક માટે તો નજીકનો રિલેશન હશે ને 1 માટે નજીકનો રિલેશન છે 1 ઇક્વલ ટુ 1 છે. સપોઝ તમે ઇન્ફિમમ આવા એલિમેન્ટ્સનો ફાઇન્ડ કરતા હો કે 1 upon n નો એટલે કે 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 તો 1 upon જે છે એ ડિનોમિનેટર વધતો જ જશે તો 1 upon 1000 1 upon 1 lakh એનો ઇન્ફિમમ ફાઇન્ડ કરો તો એનો આન્સર શું થાય 0 કારણ કે એ 1 upon 1 lakh ની જગ્યાએ તમારે 1 crore પણ 1 upon 1 crore થાય તો એ બધું 0.0000 પણ આગળ કંઈક આવશે તો એ 0 ની તરફ જાય છે 0 એક્ઝેક્ટલી ક્યાંય નહીં હોય એનું ઇન્ફિમમ શું થાય 0 થાય. તો મતલબ તમને 0 ની ખૂબ નજીકનો એક એલિમેન્ટ મળી શકે ખરો. તો કોઈ એક સિક્વન્સ આઈએન એવી મળે કે જેથી કરીને એ આ એમ સ્ટાર એની સાવ નજીક હોય એટલે તમે અહીંયા એક નાનકડી એમાઉન્ટ એડ કરો એમ સ્ટાર એ પ્લસ એપ્સિલોન પોઝિટિવ ટર્મ એડ કરો પ્લસ એપ્સિલોન તો એ આના કરતા મોટી થઈ જાય. જે ડિફરન્સ હશે આ બંને વચ્ચેનો બહુ માઇનોર ડિફરન્સ હશે એક સિક્વન્સ માટે એ ડિફરન્સ જે છે એના કરતા વધારે એમાઉન્ટ લઈ થોડી અને આ બાજુ એડ કરો તો આ નાનું જે છે એમ સ્ટાર એ સ્મોલર વેલ્યુ છે એની ગ્રેટર વેલ્યુ થઈ જાય. So for a given epsilon greater than 0 there exists a sequence in of open intervals with union of in contains a such that આ રિલેશન આવો થઈ જશે summation length of in less than m star a plus epsilon. પણ એ કોઈ એક સિક્વન્સ માટે એવું થઈ શકે અથવા એક થોડી સિક્વન્સ માટે થાય દરેક સિક્વન્સ માટે ન થાય એવું આપણે નથી કહેતા પણ એટલીસ્ટ એક સિક્વન્સ માટે થાય. તો there exists a sequence such that sum of length of in is less than m star a plus epsilon. તો આ વસ્તુ યાદ રાખવાની આપણે આવું જ્યારે હોય ત્યારે m star a equal to infimum of this હોય તો એનો મતલબ આ એક in એવી એક્ઝિસ્ટ કરે કે આ સમ જે છે એ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ રહેવાની જગ્યાએ લેસ દેન થઈ જાય પણ ક્યારે અહીંયા કોઈ એપ્સિલોન એડ કરો તો. Now some properties related to outer measure function m star. These are the some properties related to outer measure function m star. See outer measure function ને આપણે અહીંયા નામ m star આપ્યું છે. નામ ગમે તે હોઈ શકે. કહેવાનું એમ છે જ્યાં જ્યાં હું m star લખું છું તો એ outer measure function છે. આપણે એક જ નોટેશન યુઝ કરવાના છે m star outer measure માટે. એટલે આ યુઝ્યુઅલ નોટેશન કહેવાય. m star is usual notation for outer measure function. નોટેશન કોઈ બીજું યુઝ કરી શકે પણ તો પછી કહેવું પડે કે ધીસ નોટેશન ઇઝ યુઝ ફોર આઉટર મેજર.
So these are some properties of outer measure function. M star is from P of R to 0 to infinity. So outer measure cannot be negative. જો આનો જે કોડોમેન છે એ પોઝિટિવ એલિમેન્ટ્સ જ છે એકલા. So outer measure cannot be negative. Otherwise also you can see here M star A equal to infimum of sum of a length of ion. Length cannot be negative. Length cannot be negative. Length is always 0 or positive. 0 or positive. So this summation, sum of positive terms cannot be negative. So infimum cannot be negative. So outer measure cannot be negative. In this way you can also see that outer measure cannot be negative. Outer measure of any interval, I is any interval. Outer measure of any interval is its length, length of I. કારણ કે કોઈ પણ ઇન્ટરવલ તમે જ લેશો તો સેટ એ ની જગ્યાએ તમે ઇન્ટરવલ લ્યો તો ઇન્ટરવલ ક્લોઝડ હોય તો પણ એને કવર કરે એવો તમે ઓપન ઇન્ટરવલ એક એ સપોઝ એ બી ઓપન ઇન્ટરવલ હોય તો એ -1/n બી +1/n તમે લઈ શકો. તો એની તમે પેલી કરશો લેન્થ ફાઇન્ડ કરશો તો બી માઇનસ એ જ આવશે. બી માઇનસ એ જ આવશે. તો outer measure of any interval I is equal to length of interval. તો આ બેની આપણે પ્રૂફ નહીં આપીએ, ઓબ્વિયસ છે એટલા માટે. હવે આ બધાની પ્રૂફ આપશું આપણે. M star is monotone. Outer measure function is monotone. એક્ઝામમાં આમ પણ પૂછી શકે, prove that outer measure function is monotone. ત્યાં તમને M star ન પૂછ્યું હોય, લખ્યું હોય તો સમજી જવાનું. M star is monotone. Monotone prove કરવા માટે A is subset of B લેવાનું અને prove કરવાનું M star A is less than or equal to M star B. So to prove this third property, that is monotonicity of outer measure function, let us take two sets AB with A is subset of B. Then we have to prove that outer measure of A is less than or equal to outer measure of B. Now by definition of outer measure, what is M star A and what is M star B? Let us see. M star A equal to, by definition, infimum of sum of length of IN, where IN is a sequence of open intervals with union of IN contains A. અહીંયા કેવી સિક્વન્સ લેવાની છે? એ ને કન્ટેન કરે એનો યુનિયન, એવી સિક્વન્સ લેવાની છે. અને એવી તમામ સિક્વન્સનો સમ સિક્વન્સના લેન્થનો સમ. અને આવી જેટલી હોય એનું ઇન્ફિમમ. By definition it is very much clear. Now what is M star B, outer measure of B, equal to infimum of sum of length of, અહીંયા સિક્વન્સનું નામ બદલીએ આપણે, IN ની જગ્યાએ JN. So where JN is a sequence of open intervals with union of JN contains B. Right. So here
we take sequence so that it contains union of sequence contains A, and here we take another sequence Jn so that its union contains B. Now consider the classes. One class U, which is equal to the class of all sequence In of open intervals such that its union contains A, and another class V of sequence Jn of open intervals such that its union contains B. એટલે કે આવી જેટલી IN સિક્વન્સ હોય, જેટલી જે A ને કન્ટેન કરતી હોય એવી સિક્વન્સના કલેક્શનને આપણે U કહીએ, અને JN વળી એટલે કે B ને કન્ટેન કરતી હોય એવી સિક્વન્સના યુનિયન વાળો જે છે પાર્ટ એને આપણે V કહીએ. તો બે ક્લાસ છે V, U અને V. U માં આ બધી સિક્વન્સ કન્ટેન કરે છે, V માં આ બધી સિક્વન્સ કન્ટેન કરે છે. તો નેચરલી આને કોરસ્પોન્ડિંગ U ના મેમ્બરને કોરસ્પોન્ડિંગ આ લેન્થ નો સમ છે, અને V ના મેમ્બરને કોરસ્પોન્ડિંગ લેન્થ નો સમ વાળું જે છે એ આ સેટ છે. હવે A ઇઝ સબસેટ ઓફ B આપેલું છે આપણને, તો B સેટ જે છે that is larger than A, એટલે more points or more elements contains in B. A તો આખો B માં આવેલો જ છે, એટલે A ના બધા એલિમેન્ટ્સ, A ના બધા પોઈન્ટ્સ તો તમારા B માં છે જ. તો ઓબ્વિયસલી આ જે યુનિયન છે એના કરતા B ને કન્ટેન કરતો યુનિયન મોટો હોય, એટલે કે આ લેન્થ નો સમ જે છે એના કરતા આ મોટો હોય. તો આવો જો સમેશન લેન્થ ઓફ IN ને સમેશન લેન્થ ઓફ JN આપણે લઈએ અને એને નામ આપણે P અને Q આપીએ, તો દરેક વખતે P કરતા Q મોટો મળે, તો infimum of P is less than or equal to infimum of Q. કારણ કે વેલ્યુઝની રીતે જોઈશું આપણે. પહેલા તો સેટની રીતે જોયું તો આના સેટ V ના સેટ બધા જે છે, V ની સિક્વન્સ જે છે એ U ની સિક્વન્સના પ્રમાણમાં લાર્જર સિક્વન્સ છે. અહીંયા થોડું ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે, અહીંયા V હોવું જોઈએ, V હોવું જોઈએ અને અહીંયા JN હોવું જોઈએ, આ બધું JN હોવું જોઈએ. આ થોડી ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે, આ તમે કરેક્ટ કરી લેજો. P equal to summation length of IN where IN is a sequence in U, and Q is equal to summation length of JN where sequence JN belongs to V. આમ હોવું જોઈએ. એટલે આ ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે, તમે કરેક્ટ કરજો. આનું આ નહીં યુઝ કરતા, ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો ને ઓબ્વિયસલી JN વાળી સિક્વન્સ જે છે એ થોડી લાર્જર સિક્વન્સ છે, તો એનો સમ ઓફ લેન્થ ઓફ JN જે છે એ આના કરતા મોટો બનશે. તો ઓબ્વિયસલી આનો ઇન્ફિમમ જે ભણે P નો ઇન્ફિમમ અને એના કરતા Q નો ઇન્ફિમમ મોટો મળે. સો infimum of P is less than or equal to infimum of Q, and infimum of P is nothing but, as per our definition, it is M star A less than or equal to M star B. કારણ કે અહીંયા JN હશે, JN belongs to V હશે, એટલે union of JN contains B છે, એટલા માટે અહીંયા M star B આવશે. આ મિસ્ટેકને કારણે અત્યારે તમને કદાચ એવું લાગે, પણ આ રેક્ટિફાય કરશો તમે, અહીંયા JN લેશો, JN belongs to V લેશો, એટલે આપોઆપ ખ્યાલ આવશે કે આ JN છે એ B ને કન્ટેન કરે છે, B ને કન્ટેન કરે છે, એટલે અહીંયા આવશે M star B. તો A is subset of B, then we have proved that M star A is less than or equal to M star B. Hence M star is monotone. Now rest of the results are very obvious. M star of R, outer measure of R is nothing but open interval minus infinity comma infinity. So
it is an interval, so its outer measure is its length of R, and length of R is nothing but infinity, because length of R is open interval minus infinity to infinity. So it difference of its endpoints, infinity plus infinity, that is infinity. So outer measure of R is infinity. Now outer measure of null set is also length of null set, and length of null set that is 0. So outer measure of phi is 0. And to prove the last property, we know that singleton set A, what is last property? M star of singleton set A equal to 0, where A belongs to R. Now any singleton set with one element A, small a, is subset of A minus something, comma A plus something. Here we have taken a variable n, so this is true for every n belongs to n. Now M star is monotone, so A is subset of B, then M star A is less than or equal to M star B. So M star of singleton A is less than or equal to M star of this set. This set is nothing but an open interval, so its outer measure is length of open interval, and length of this interval is nothing but difference of endpoints. Difference of these two is 1 upon n plus 1. So M star outer measure of singleton A is less than or equal to 1 upon n plus 1 for every n belongs to n. And 1 upon n plus 1 is less than 1 upon n. So now we can take M star of singleton A is less than or equal to, now 1 upon n, this is true for every n belongs to n. So 1 upon 1, 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 1 lakh, 1 upon 1 crore, like that. So it goes to 0. So M outer measure of singleton A is less than or equal to 0. But outer measure cannot be negative, that we know. Less than or equal to 0 એટલે either 0 or negative, but cannot be negative. તો શું હોઈ શકે? 0 જ હોઈ શકે. So outer measure of singleton set is 0. Now next theorem, outer measure function M star is countable sub-additive. To prove countable sub-additive, what we have to do? We have to show that for any sequence AI of sets, M star of union of AI is less than or equal to summation of M star AI, by definition of countable sub-additive. So we have to show this result in order to prove countable sub-additivity of outer measure function M star. તો વિચારો આ બાજુ જે છે એ સમેશન છે, આવા ઘણા બધા AI જે લીધા છે એ દરેકના આઉટર મેઝરનો સમ છે. હવે એકાદો સેટ જો આમાંથી
એવો હોય કે જેનો આઉટર મેજર ઇન્ફિનિટી હોય, તો આખો સમ ઇન્ફાઇનાઇટ થઈ જશે. તો ઇન્ફાઇનાઇટ થી તો બાકીનું બધું નાનું જ હોય અથવા એના જેટલું હોય. ઇન્ફાઇનાઇટ થી મોટું તો કોઈ પોસિબલ નથી. તો આ રિલેશન બહુ ઓબ્વિયસ થઈ જાય. આ ઇન્ફાઇનાઇટ થાય તો આ ઇન્ફાઇનાઇટ કયા કેસમાં થાય એવું જોયું આપણે. કોઈ એક આઉટર મેજર ઇન્ફાઇનાઇટ હોય તો સમેશન ઇન્ફાઇનાઇટ થઈ જાય. So if m star a k equal to infinite for some k belongs to 1, 2 and so on, then there is nothing to prove. So let, તો પછી આપણે એવું એઝ્યુમ કરવું પડશે કે દરેક m outer measure of each and every set is finite. So let outer measure of ak is finite for every k belongs to 1, 2 and so on. That means outer measure of each and every set ak is finite. તો by definition of outer measure, એક કન્સિડર કરીએ a k નામનો સેટ જે છે એના outer measure ની વાત કરીએ તો by definition of outer measure of m star a k આપણે નોટ જોઈતી અગાઉ. for a given epsilon greater than 0 there exists a sequence. હવે અહીંયા k તો છે જ. જો આપણે જે નોટ જોઈતી એ સેટ a માટે જોઈતી. સેટ a માટે a ના આઉટર મેજર માટે જોઈતી. હવે અહીંયા આપણી પાસે a k છે એટલે a k ને કોરસ્પોન્ડિંગ જે કોઈ સિક્વન્સ લેશું એમાં પહેલા k તો રાખવો જ પડશે અને પછી બીજો એક વેરિયેબલ n ની જગ્યાએ કોઈ વેરિયેબલ લેવો પડશે ને એનો યુનિયન લેવો પડશે. કારણ કે એક k એટલે k ઘણા બધા છે, ઘણા સેટ ઘણા છે, એક નથી. તો દરેક માટે અલગ પડે એના માટે એક k માટે i k તો રાખીએ જ છે અને સફિક્સમાં k કોમા i લઈએ. So as per that note, there exists a sequence I k comma I of open intervals with union of I k comma I contains a k such that summation of length of I k I is less than m star a k plus. હવે એપ્સિલોન ની જગ્યાએ આપણે ગમે તે લઈ શકાય. હું તો એક નાનો રિયલ નંબર લેવાનો છે, પોઝિટિવ રિયલ નંબર લેવાનો છે. તો એપ્સિલોન અપોન 2 રેસ ટુ k લખ્યું છે. આ એક k ને કોરસ્પોન્ડિંગ છે એના માટે 2 રેસ ટુ k. એ 1 હોય તો 2 રેસ ટુ 1, એ 2 હોય તો 2 રેસ ટુ 2 એ રીતે. તો k ને કોરસ્પોન્ડિંગ એ k ને કોરસ્પોન્ડિંગ એ નોટ પ્રમાણે આપણે રિઝલ્ટ લખવું હોય તો આવું થશે. For a given epsilon greater than 0, there exists a sequence of open intervals with union of I k I contains a k such that summation of length of I k comma I less than m star a k plus epsilon upon 2 raised to k. Now, this is a sequence of open intervals with this condition. Union of I k I contains a k. હવે શું કરીએ આપણે? a k તો અલગ અલગ સેટ છે, દરેક a k માટે કોરસ્પોન્ડિંગ આ સિક્વન્સ મળશે. તો આવા a k નો જો આપણે યુનિયન કરીએ તો આ બાજુ પણ આનો યુનિયન કરવો પડે k ઉપર. જો આ k ઉપર અહીંયા આ સાઈડ યુનિયન લઈએ તો આ સાઈડ પણ k ઉપર યુનિયન લેવો પડે. સો યુનિયન ઓફ I k I, આ તો હતું જ ઓલરેડી યુનિયન ઓફ I k I, એનો આપણે યુનિયન લઈએ એટલે આગળ વધારે એક યુનિયન મૂક્યો. એ યુનિયન k ઉપર લીધો છે. કન્ટેન્સ આ બાજુ પણ યુનિયન લીધો k ઉપર. યુનિયન ઓફ a k ઇક્વલ ટુ 1 ટુ ઇન્ફિનિટ.
but m star is monotone. એટલે આ બંને સાઈડ જો આપણે m star લગાડીએ તો અહીંયા ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આવશે. કન્ટેન્સ નું ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ, સબસેટ નું લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. એટલે આ યુનિયન ઓફ AK ને તમે હવે લેફ્ટ સાઈડ લઈ જાઓ, આને રાઈટ સાઈડ લઈ જાઓ તો કન્ટેન્સ ની જગ્યાએ સબસેટ આવશે, એટલે સુપરસેટ ની જગ્યાએ સબસેટ આવી જશે. તો સબસેટ નું થઈ જશે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. એટલે m star of this union is less than or equal to આનું m star. અને હવે પાછા અહીંયા ઇન્ટરવલ્સ આવી ગયા એટલે ઇન્ટરવલ્સ ની જગ્યાએ હવે સમેશન લઈ શકાય છે. ઇન્ટરવલ હોય ત્યારે તમે સમેશન કરી દઈ શકો, એ આપણે જોયું છે અગાઉ. કારણ કે ઇન્ટરવલ નું m star એટલે દરેક ઇન્ટરવલ નો m star લઈને સમ લેવાનો છે. તો this is less than or equal to બે વખત સમેશન m star I k I. હવે આ I k I જે છે ઇન્ટરવલ છે, ઇન્ટરવલ નું આઉટર મેજર એટલે લેન્થ ઓફ ઇન્ટરવલ. તો m star of I k I is nothing but L of I k I, લેન્થ ઓફ. તો હવે આ પહેલો સમેશન જે છે એમાં તમે રિઝલ્ટ નંબર 1 યુઝ કરો તો that is less than m star ak plus epsilon upon 2 raised to k. તો less than આ સમેશન એમને રહેશે. આ સમેશન ની જગ્યાએ પેલું રિઝલ્ટ યુઝ કરીએ 1 નંબરનું ઇક્વેશન, આ મૂકી શકાશે. હવે k equal to 1 to infinity છે એટલે 2 raised to 1, 2 raised to 2, epsilon by 2, epsilon by 4, epsilon by 2 raised to 3 આવું થશે. તે જ્યોમેટ્રિક પ્રોગ્રેશનમાં સિરીઝ થશે. એને તમે ઇન્ફાઇનાઇટ સિરીઝ છે એટલે એનું ફોર્મ્યુલા થશે a upon 1 minus r, where a is first term and r is common difference. એ રીતે તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો આ થઈ જશે આ રીતે 1. આનો આન્સર આવશે 1. શું કામ? એની ફોર્મ્યુલા મેં તમને કીધી, આ એક જે સમેશન છે જ્યોમેટ્રિક પ્રોગ્રેશનમાં સમેશન છે. જ્યોમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન જેનો કોમન ડિફરન્સ છે 1/2. ફર્સ્ટ ટર્મ પણ 1/2 છે, કારણ કે k equal to 1 મૂકો એટલે હાફ. તો a upon 1 minus r, a એટલે ફર્સ્ટ ટર્મ એટલે 1/2 upon 1 minus r, r also 1/2. So 1/2 upon 1 minus half એટલે પાછું હાફ. તો હાફ upon હાફ એટલે 1 થઈ જાય. તો આ સમેશન જે છે એ જ્યોમેટ્રિક પ્રોગ્રેશનની રીતે આન્સર એનો 1 થાય છે. So this is equal to summation m star ak plus epsilon. So ultimately we get this result. M star of union of AK is less than summation m star AK plus epsilon. This is true for every epsilon greater than 0. So if you remove epsilon, then this less than sign becomes less than or equal to. That is what we want to prove. So m star is countable sub-additive. Countable sub-additive હોય તો finite sub-additive પણ થશે automatic. કેટલાક એક્ઝામ્પલ્સ છે. હવે આ અત્યારે આપણે ઘણો ટાઈમ કયો છે છતાં પણ જો આ એક્ઝામ્પલ આપણે છોડશું તો થોડા માટે રહી જશે. 2-3 એક્ઝામ્પલ્સ છે અને પછી આપણું યુનિટ અહીંયા પૂરું થાય છે. એટલા માટે થોડું ભલે લંબાઈ જાય પણ 3 થી 4 એક્ઝામ્પલ નાના નાના છે એ જોઈ લઈએ. તો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, let a be any countable set, then show that m star a equal to 0. That means you can also be asked that prove that outer measure of a countable set is 0. અહીંયા આપણે શું પ્રૂવ કરવાનું છે?
કોઈ કાઉન્ટેબલ સેટ લેવાનો છે એ અને એનું આઉટર મેજર 0 પ્રૂવ કરવાનું છે. તો આપણે એક આઉટર મેજર લઈએ, એક કાઉન્ટેબલ સેટ લઈએ. લેટ એ ઇક્વલ ટુ કાઉન્ટેબલ સેટ મતલબ એના એલિમેન્ટ્સને તમે કાઉન્ટ કરી શકતા હોવા જોઈએ અથવા એના નામ આવી રીતે આપી શકતા હોવા જોઈએ. શું કામ? કાઉન્ટેબલ એટલે n સાથે 1 to 1 કોરસ્પોન્ડન્સ. તો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટને A1 કહીએ, સેકન્ડ એલિમેન્ટને A2 કહીએ, થર્ડ એલિમેન્ટને A3 કહીએ, તો આ n સાથે 1 to 1 કોરસ્પોન્ડન્સ થઈ જાય. તો આ સેટ કાઉન્ટેબલ સેટ થાય. So let A equal to A1, A2, A3. Then what is A? A is equal to union of singleton AI. I runs from 1 to infinity. So A is nothing but countable union of singleton sets because it is countable. Hence, outer measure of A is equal to outer measure of this union. અત્યારે સિમ્પલી આપણે બે બાજુ આઉટર મેજર m સ્ટાર એપ્લાય કર્યું, બીજું કઈ નથી કર્યું. m સ્ટાર A equal to m સ્ટાર એની જગ્યાએ આ મૂક્યો. તો આ તો શું છે? લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ સમેશન m સ્ટાર AI થાય. કારણ કે આઉટર મેજર ફંક્શન મોનોટોન છે. મોનોટોન છે એટલે આની જગ્યાએ આપણે કાઉન્ટેબલ સબ એડિટિવ છે, જે આપણે અગાઉનું થિયરમ જોયું આની પહેલાનું. કાઉન્ટેબલ સબ એડિટિવ છે એટલે ધીસ ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ સમેશન m સ્ટાર AI. હવે આનો મતલબ એમ થયો રાઈટ સાઈડમાં સમ ઓફ આઉટર મેજર ઓફ સિંગલટન સેટ. તો આ ઇક્વલ ટુ 1 હોય ત્યારે A1, તો એનું આઉટર મેજર તો સિંગલટન સેટ છે એટલે 0 થાય. એ પણ આપણે જોયું, અગાઉ પ્રૂવ કર્યું. બીજો લ્યો A2 લ્યો તો એનું પણ 0 થાય. તમામ સિંગલટન સેટનું આઉટર મેજર 0 પ્લસ 0 પ્લસ 0 equal to 0. So m star A is less than or equal to 0. Less than or equal to, so it is either negative or 0. But outer measure cannot be negative, so it must be 0. So we have proved that outer measure of a countable set A is always 0. Next example. If m star V equal to 0, then m star U equal to m star of U union V. એટલે કે બે સેટનો યુનિયન લો, એનો આઉટર મેજર, જો આ બેમાંથી એક સેટનો આઉટર મેજર 0 હોય તો બીજા સેટનો આઉટર મેજર હોય એ જ થાય, બીજું કઈ જરૂર નથી. See, we have U union V contains U by set theory. તો હવે મોનોટોન તો આપણે પ્રૂવ કરેલું છે આઉટર મેજર ને. So m star of U union V greater than or equal to m star U. Contains ની જગ્યાએ greater than or equal to, કારણ કે આઉટર મેજર ફંક્શન છે મોનોટોન છે. હવે ફાઇનાઇટ સબ એડિટિવિટી નો યુઝ કરીએ તો m star U union V is less than or equal to m star U plus m star V. કારણ કે ફાઇનાઇટ નંબરનો યુનિયન છે અહીંયા, તો એમાં સબ એડિટિવિટી તો આપણે પ્રૂવ કરી જ છે, એટલે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલનો સમ. જો આને સમજો આ રીતે તમે, ફાઇનાઇટ એડિટિવ કે કાઉન્ટેબલ એડિટિવ જે છે, કાઉન્ટેબલ સબ એડિટિવ જે છે, એનો મતલબ શું છે? લેફ્ટ સાઈડ યુનિયન હોય તો લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ રાઈટ સાઈડ શું લેવાનું છે? ઇન્ડિવિજ્યુઅલનો આઉટર મેજર લઈને સમ કરવાનો છે, એનો યુઝ અહીંયા કર્યો છે. લેફ્ટ સાઈડ યુનિયન છે તો લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ લઈને રાઈટ સાઈડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલનો આઉટર મેજર લઈને સમ કરવાનો છે. Now m star V equal to 0, so this is equal to m star U. From 1 and 2, એક વખત greater than or equal to આવ્યું, એક વાર less than or equal to આવ્યું, તો બંને equal. Next example. So that
the outer measure of a set of irrational numbers in zero interval, close interval 0, 1 is equal to 1. See, કોઈ પણ close interval હોય તો એની અંદર infinitely many rationals હોય અને infinitely many irrationals હોય. તો રેશનલ નો સેટ અલગ કરી દો અને ઇરેશનલ નો સેટ અલગ કરી દો. એવી રીતે આપણે જોઈએ તો let u denote the set of irrationals in close interval 0, 1 and v denote the set of rational numbers in 0, 1 close interval 0, 1. હવે રેશનલ નંબર તો કાઉન્ટેબલ નંબર્સ છે ને. So here v is countable. V countable. What about u? You cannot say. But v you can say that v is the set of rational numbers, so it is countable set. તો પહેલા તો ઇરેશનલ અને રેશનલ ને જુદા કર્યા તો એ બેનો યુનિયન છે એ આખો ઇન્ટરવલ બની જશે એટલે u યુનિયન v ઇક્વલ ટુ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0, 1 and therefore m star of u union v equal to m star of 0, 1 કારણ કે આનું આઉટર મેજર ઇક્વલ ટુ આનું આઉટર મેજર બંને સેટ એક સરખા છે એટલા માટે. તો આ ઇન્ટરવલ નું આઉટર મેજર તો એની લેન્થ થી મળે તો આની લેન્થ થશે 1 minus 0 equal to 1. Now v is countable set, therefore m star v equal to 0. Its outer measure is 0. તો જરા બે માંથી એક સેટ નો આઉટર મેજર 0 હોય તો આનો આઉટર મેજર બરાબર m star u જેનો 0 નથી તે એ આપણે ઉપરના એક્ઝામ્પલમાં જોયું એનો યુઝ કરીએ. So m star u equal to m star u union v અને m star u union v તો પાછો 1 હતો જ એટલે equal to 1. So we have shown that outer measure of u equal to 1 and u denotes the set of irrationals. So outer measure of set of irrational numbers in close interval 0, 1 is nothing but 1. Last example now. So that the set close interval 0, 1 is uncountable. અગાઉ આપણે જોયું કે આનો આઉટર મેજર જે છે એ આપણે આ રીતે કાઉન્ટ કરી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ. આઉટર મેજર ઓફ એન ઇન્ટરવલ ઇઝ ઇટ્સ લેન્થ. So outer measure of close interval 0, 1 is nothing but its length. Length any 1 થશે 1 minus 0 equal to 1. બીજું એક રિઝલ્ટ આપણે જોયું કોઈ કાઉન્ટેબલ સેટ હોય તો એનો આઉટર મેજર 0 થાય. તો અહીંયા આપણને એવું કીધું છે કે આ બતાવો કે આ અનકાઉન્ટેબલ છે. તો અનકાઉન્ટેબલ બતાવીએ અથવા તો આપણે એમ કહીએ કે કાઉન્ટેબલ નથી એવું જો બતાવી દઈએ તો પણ અનકાઉન્ટેબલ થાય કારણ કે કાં તો કાઉન્ટેબલ હોય ને કાં તો અનકાઉન્ટેબલ હોય. તો આનું કોન્ટ્રાડિક્શન જે છે એ આપણે એઝ્યુમ કરીએ. સપોઝ 0, 1 is not uncountable, then it is countable. કાઉન્ટેબલ હોય તો એનું આઉટર મેજર 0 થાય and therefore m star of 0, 1 is equal to 0. But it is contradiction because actual outer measure of 0, 1 close interval 0, 1 is 1. તો જો એને તમે કાઉન્ટેબલ લ્યો તો એનો આઉટર મેજર 0 થાય પણ actual outer measure એનો 1 છે એટલે એને કાઉન્ટેબલ લઈ શકાય નહીં. Hence 0, 1 is uncountable. તો અહીંયા આપણે આ યુનિટ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. First unit is complete, finished. In the next video we will start unit 2. Thank you very much. કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમારે મારો કોન્ટેક્ટ ફોન ઉપર પણ કરી શકો છો.